charanakritam va kayajam karmajam va shravananayanajam va manasam va aparadham vihitam avihitam va sarvametat shamasva jaya jaya karunabde jaya jaya karunabde Om Shri Mahadeva Shambho అందరికీ వందనములు. This festival, this event of Koti Deepotsavam, what is the significance? Why are we doing what we're doing here? What is the point of lighting this lamp? What is the science behind it? Because this is a culture. This is a culture where we did not do anything which is not scientific, which is not naturally for the enhancement of the human being to reach towards their ultimate well-being or liberation. So in this process, this lighting of the lamp is significant because in human experience, our visual experience is such, it's light which makes us see. So in this context, we have always seen that in our experience of these five senses, light plays a significant role in our perception of the world around us. If there is no light, there is no experience of anything around us. So in this context, light is important. But the significance of this day is not just about light, it is not just about lighting a lamp, it is the beginning of what we refer to as the Kaivalya Pada. In this month, where we have reached the shortest day of the year in the tropical climate, though the shortest day, the solstice or the winter solstice comes in December, the tropical solstice happens almost a month before that. It is in this context that we have made this Kartik Masam very, very significant, because this is the shift from Sadhana Pada to Kaivalya Pada. What this means, I will go into it because Telugu, please. ఈ ఉత్సవం, ఈ కార్తీక దీపోత్సవం, దీనికున్న ప్రాధాన్యత ఏంటి, దీనికున్న వైశిష్ట్యం ఏమిటి? ఏ సంస్కృతిలో అయితే ప్రతి ఉత్సవము, ప్రతి పండుగ మానవుని శ్రేయస్సు కోసం, అభ్యున్నతి కోసం ఏర్పాటు చేయబడి ఉందో, అటువంటి సంస్కృతిలో ఈ కార్తీక దీపోత్సవానికి ఉన్న వైశిష్ట్యం ఏమిటో మనం అర్థం చేసుకోవాలి. మనం మన ఇంద్రియాల ద్వారా ఈ ప్రపంచంలోని జ్ఞానాన్ని పొందుతూ ఉంటే వీటన్నింటిలో కూడా దీపానికి ఉన్న ప్రాధాన్యత ఎంతో ఎక్కువ. మన కంటికి వెలుగు లేకపోతే మనం ప్రపంచానికి సంబంధించిన దృశ్యాన్ని అనుభూతి చెందలేము. అయితే ఈ దీపం కూడా ఈ మాసంలో, ఈ సమయంలో వెలిగించడం వెనుక ఒక వైజ్ఞానికమైనటువంటి సత్యం ఉంది. ఈ సమయం సంవత్సరంలో దినభాగం అంటే పగలు పూట చాలా తక్కువగా ఉండే భాగం. Over 15,000 years ago, a yogi appeared in the upper regions of Himalayas. I see here there's an attempt to create the Himalayan atmosphere. Nobody knew where he came from.
what his antecedents were. His name, his identity was not known. Not knowing who he is, but drawn to the power of his being, people assembled. Because he never introduced himself, nor told his name, people started referring to him as Adi Yogi, the first yogi. A huge gathering like this happened, but he did nothing. He said nothing, he did nothing, he simply sat still. If nobody says anything here on this stage or do anything on this stage, within 10 minutes, half the people at the rear part of the thing will slowly disappear. If we don't do anything for 3 hours, most of them will disappear. If we don't do anything for 3 days, only a few hardcore ones will hang on, the rest of them will be gone. The same happened to him. Thousands of people gathered initially. He said nothing, did nothing, simply sat still. Days, weeks, months passed, he simply sat still. People could not make out whether he's really alive or not. The only sign of aliveness was tears of ecstasy were dribbling down his cheeks. Otherwise, he did not even seem to be breathing. They were expecting a miracle. Their idea of a miracle is something dramatic to happen. But what they were missing is that for a human being to sit here unmoving for months, no water, no food, no attending to nature's calls, simply sitting here, if you have to sit like this, you have to transcend your physical nature. That is one thing they could not notice. Just 7 people hung on, and those 7 people today are celebrated in this culture as the Sapta Rishis. These 7 people pursued him and wanted to know the mastery that he has over himself. He seems to have mastered all processes of life, because what we call as life is just a certain combination of energy and time. How we manage this life energy and the time that we have is all that life is. If your time runs out before your energy runs out, we call this untimely death. If your energies run out before your time runs out, you will become like a vegetative existence. So the whole process of life is just to weave these two things of energy and time together and make it happen in the most effective way. But here is a human being who is simply sitting. Time doesn't seem to affect him. You've been sitting here for 1.5 hours, already your legs are telling stories. If you sit here for some more time, you will see it will start singing by itself. It will do its own mantra, it will not listen to any other mantra. But here he sat for months on end, unmoving. So these 7 people asked, the Saptarishis asked him, "What is this? You seem to be experiencing something about this life that we do not know. We want to know this." 15,000 సంవత్సరాల క్రితం ఈ దేశంలో ఒక అద్భుతమైన వ్యక్తిత్వం ఒక చోట అవతరించింది. ఆ వ్యక్తి అలా కూర్చుని ఉన్నాడు. ఆయన ఏమీ మాట్లాడలేదు, ఏమీ చేయలేదు. అయితే అతనిలో ఉన్నటువంటి ఒక విచిత్రమైన ఆకర్షణ శక్తి వల్ల లక్షలాది మంది ఆయన సన్నిధికి చేరారు. అయితే ఆయన ఏమీ మాట్లాడకపోవడం, ఏమీ చేయకపోవడం వల్ల, వారికి కావలసిందేమీ లభించకపోవడం వల్ల ఇప్పుడు ఈ వేదిక మీద ఉన్నట్లే లక్షలాది మంది ఉండి ఆ వేదిక మీద ఉన్న వ్యక్తి ఏమీ మాట్లాడకుండా, ఏమీ చేయకుండా ఉంటే క్రమక్రమంగా మనం చూస్తూ ఉంటాం. ముందుగా వెనుక వరుసల్లో ఉన్న వాళ్ళు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. అలాగే ఒక 3 గంటలు అయ్యేసరికి ఇంకా మిగిలిన వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు. ఎంతో తీవ్రమైనటువంటి జిజ్ఞాస ఉన్నవాళ్ళు తప్పితే ఎవరు మిగలరు. అలా ఆయన ఏమీ మాట్లాడకుండా, ఏమీ చేయకుండా వారాలు, నెలల తరబడి అలాగే కూర్చుని ఉన్నాడు. అయితే ఆయన జీవించి ఉన్నాడా అనడానికి ఏకైక చిహ్నంగా ఆయన శ్వాస కూడా ఆడడం లేదు. ఆయన కంటి నుంచి ఆనందావేశంతో అశ్రువులు కారుతూ ఉన్నాయి. దీనితో అక్కడ అందరూ వెళ్ళిపోయినా ఒక 7 మాత్రం మిగిలారు. ఆ 7 ఆయన నుంచి
ఈయనలో జీవన క్రియలను అధిగమించినటువంటి అద్భుతమైన శక్తి ఏదో ఉంది, మనందరము సాధించలేనటువంటి అద్భుతమైన శక్తిని ఈయన ఏదో సాధించారు అని వారు అది ఏమిటో తెలుసుకుందామని ఆయన సన్నిధిలో కూర్చున్నారు. మనం జీవితాన్ని పరిశీలిస్తే ఈ జీవితం అనేది శక్తి మరియు కాలములకు సంబంధించినది. ఒకవేళ ఈ శక్తి కాలముల చక్కటి సమన్వయంతో కొనసాగించాలనేటువంటి ప్రయత్నమే జీవితం. ఒకవేళ శక్తి ఉండగానే కాలం అంతరిస్తే దానిని అది సమయానికి చెందనటువంటి అకాల మృత్యువు అని భావిస్తాం. ఒకవేళ శక్తి ఉండగానే కాలము అలాగే ఉంటే దాన్ని అతను కేవలం శుష్కించి ఒక జీవుడి మాతృగా, అంటే ఒక పండ్లు కాయల్లాగా అలా ఉండిపోతారు. శరీరము అచేతనంగా నిలిచిపోతుంది. వారు మాత్రం ఆ 7 ఎవరైతే ఈయన జీవితానికి సంబంధించినటువంటి సత్యాన్ని తెలుసుకోవాలని జిజ్ఞాసతో అక్కడ కూర్చున్నారో వారిని గురించే ఈ దేశం సప్తర్షులుగా వేడుక జరుపుకుంటూ ఉంటుంది. These 7 beings, the Saptarishis, pursued him, and they're longing, they're wanting to know, they're wanting to transcend their own limitations, made Adiyogi, who they started referring to as Shiva, because the word Shiva literally means Shiva means that which is not. That which is material. That which is creation. That which is not is the basis of creation. So they refer to him as Shiva, but he sat there as a yogi with them, and seeing their interest, when the sun shifted from Uttarayana to Dakshinayana in the month of June, the first full moon after Dakshinayana, the Dakshinayana process started, he turned south. Because the sun turned south, heats, and how we can make this into one. This process of making the individual human being one with the larger existence is referred to as yoga. The word yoga means union. Yoga does not mean standing on your head, yoga does not mean twisting your body, yoga does not mean holding your breath. Yoga means the individual has united with the larger universe. Because whoever we are, whatever we are, at whatever stage of life we are, we want to be something more than what we are right now. But if that something more happens, we want something more. If that something more happens, we want something more. If we really look at it, we are not looking for more, we want all. If all has to happen, transcending physical nature is a fundamental requirement. So he taught them the process, 112 ways of transcending the physical nature and becoming one with the universe. ఆ 7 కొంతకాలము తరువాత సూర్యుడు దక్షిణాయనము నుంచి ఉత్తరాయణములోకి ప్రవేశించినప్పుడు, అంటే దాదాపు జూన్ మాసంలో ఆయన కళ్ళు తెరిచి వారికి తన అస్తిత్వానికి సంబంధించిన సత్యాన్ని తెలియజేయడం మొదలుపెట్టాడు. ఆయన తనతో తన చుట్టూ ఉన్నటువంటి బ్రహ్మాండమైన విశ్వానికి ఉన్న సంబంధాన్ని వాళ్లకు తెలియజేయడం మొదలుపెట్టాడు. మనిషి నిరంతర ప్రయత్నం తాను ఉన్న స్థితి నుంచి మరింతగా ఎదగాలని, తాను ఆ ఎదిగి మరింత పెద్దగా తనకు కావలసిన ఔన్నత్యాన్ని సంపాదించిన తరువాత ఆ క్షణంలో ఆ స్థితి నుంచి ఇంకా ఉన్నతుడు కావాలనుకుంటాడు. నిజానికి మనిషికి ఉన్న స్థితి నుంచి ఎదగడం కాదు, మనిషికి కావలసినది పరిపూర్ణమైనటువంటి అనంతమైనటువంటి స్థితి. ఆ అనంతమైన స్థితిని పొందే వరకు మనిషి అసంతుష్టుడుగానే ఉంటాడు. ఆ పరిపూర్ణమైన స్థితిని ఈ పరిమితమైనటువంటిగా భావిస్తున్నటువంటి మనిషి ఎలా పొందాలో ఆయన 112 విధాలుగా ఆ 7 తెలియజేశారు. After learning these 112 ways of transcending physical nature, they asked, what is the nature of this universe? Where does it begin? Where does it end? How did this creation happen? What is the nature of this creation? Overawed by the simple, the sheer
the size or the immeasurable nature of the galaxies and the universe. So he laughed. Shiva laughed and said, I can roll up the whole cosmos and pack it into a mustard seed. వారు ఆ 112 మార్గాలు తెలుసుకున్న తరువాత అంతకు పూర్వం వారు ఆ యోగికి శివ అని పిలుచుకున్నారు. శివ, శి అంటే ఉన్నది, శివ అంటే ఉన్నది కానటువంటి లేని స్థితి. అయితే వారు ఆ శివుణ్ణి, ఆ యోగిని మరి ఈ అనంతంగా కనిపిస్తున్న ఈ అనేక పాలపుంతలతో, అనేక గ్రహాలతో, విశాలంగా కనిపిస్తున్న ఈ సృష్టికి ఆది ఏమిటి, అంతం ఏమిటి, ఈ సృష్టికి సంబంధించిన సత్యం ఏమిటి అని ప్రశ్నించారు. దానికి సమాధానంగా ఆయన, మీకు కావాలనుకుంటే ఈ సృష్టినంతటినీ ఒక చేపలా చుట్టి మీకు ఒక బీజావస్థలో మీకు అందించగలను అని తెలియజేశాడు. So when he said he can pack the cosmos into a mustard seed, they got further confused. Then they asked, if that is so, what is it made of? Such a large universe, if you can pack it into a mustard seed, what is the content of the universe? What is it made of? Then he simply said this. It means, he said, the whole universe is just a play of 5 elements. Your body, the world that you live in, the entire universe is just a play of 5 elements. If you have mastery over these 5 elements, you have mastery over your own nature, your health, your well-being, your success and your ultimate aspiration of liberation or mukti. Everything is yours if you have mastery over these 5. Just 5, not 5 million, not 5 trillion, just 5 things if you master. Based on this, he propounded the fundamental process of yoga, which is known as the Bhuta Shuddhi. That is, first thing is to cleanse the 5 elements in our own bodies, cleanse the 5 elements around us and gain mastery over that. If you have mastery over the 5 elements, you have mastery over every life process. So all dimensions of yoga are actually an offshoot of this fundamental process which we refer to as the Bhuta Shuddhi. ఈ అనంతమైన విశ్వాన్ని ఒక చిన్న బీజంలో ఇమర్చవచ్చు అని ఆయన ఇచ్చిన సందేశం వారిని ఆశ్చర్యపరిచింది. ఇది ఎలా సాధ్యం అని అడిగితే అందుకు సమాధానంగా ఆయన, ఈ విశ్వంలో ఇలా అనంతంగా కనిపిస్తున్న పదార్థాలన్నీ నిజానికి ఇవి ఎన్నో కావు, ఇవి అన్నీ కలిపి నీలోనూ విశ్వంలోనూ ఉన్న 5 తత్వాలు మాత్రమే. ఈ 5 తత్వాలను నీవు అదుపులో ఉంచుకొనగలిగితే ఈ సమస్త విశ్వాన్ని నీవు అదుపులో ఉంచుకొనగలిగిన వాడవవుతావు. కాబట్టి ఈ విశ్వంలో ఉన్నవి 5 కోట్లో, కోటాను కోట్లో కావు, కేవలం 5 తత్వాలు మాత్రమే. ఆ 5 తత్వాలను అదుపులో ఉంచుకుంటే మనిషి తను సాధించాలనుకున్నటువంటి గమ్యాన్ని పరిపూర్ణంగా సాధించగలుగుతాడు. When they started the process of Bhuta Shuddhi, wanting to gain mastery over their own lives and their ability to manifest things in the world in which we live, the sadhana started in the month of June as the Dakshinayana began. So this phase of the year, which is Dakshinayana, is referred to as the sadhana pada. The Kartika Masam is significant because now it is moving into what is called as Kaivalya pada. That means this was all the time of ploughing, seeding and cultivating. Now the time for harvest, the inner harvest of whatever sadhana you have done, to take the cream of that sadhana, to make it available to yourself. You have heard many stories about this. Everybody is definitely aware of how Pitamaha Bhishma waited on the bed of arrows not to die in the sadhana pada, but he wants to die or leave his body in the Kaivalya pada because that is the time you can harvest the fruits of life. The inner nature can be harvested very easily in the Kaivalya pada. Right now, this is the transition from awareness, consciousness and ultimate liberation. All this is symbolized by the lamps that we light.
ఈ పంచభూతాలను అధిగమించడానికి మనకు కావలసినది భూతశుద్ధి అని ఆయన తెలియజేశారు. ఆంతర్యంలోని భూతశుద్ధి, మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి పంచభూతముల శుద్ధి. ఇలా సాధన చేస్తూ ఉండడం వల్ల క్రమంగా మనిషి తన పరిపూర్ణ గమ్యాన్ని పొందగలుగుతాడు. అయితే ఈ కార్తీక మాసానికి ఉన్న వైశిష్ట్యం ఏమిటంటే, మనిషి తాను పండించినటువంటి పంటను దిగుబడి వచ్చినట్లుగా, అందుకు ఉత్తరాయణంలో అంతకు పూర్వం సాధన పాదంగా తాను ఇన్నేళ్లు కష్టపడి చేసినటువంటి సాధనకు ఫలితంగా అతనికి ఉత్తరాయణంలో కైవల్య పాదంగా తనకు ఫలితం లభిస్తుంది. భీష్మ పితామహుడు కేవలం ఉత్తరాయణంలో మరణించడానికి మాత్రమే వేచి ఉన్న విషయం మనకు తెలుసు. ఎందుకంటే ఈ ఉత్తరాయణంలో మరణించడం అనేది సాధనను పరిపూర్ణం గావించుకొని కైవల్యాన్ని పొందడానికి చిహ్నం. అలాగే ఈ మధ్యలో మనకు ఈ కార్తీక మాసంలో సాధన పాదం నుంచి కైవల్యానికి చేరుతున్న దశలో మనము ఈ దీపాన్ని వెలిగించడం మన ఆంతర్యంలో కాంతిని నింపుకోవడాన్ని సూచిస్తుంది. This event as such, to bring back what has always been in our culture back into our lives, is a tremendous effort. I'm very glad that this Bhakti TV is making this happen for all of you. Now, this is not just about lighting one lamp. Usually the tradition said that as the Kartika Masam comes, you must double the lamps that you light, because one thing is the day has become shorter, so you need little more light to do your daily activity. Another thing is to indicate that you are multiplying the light in your life. So one thing I would say is for all of you, every day, in this month at least, because 1 crore lamps is not enough. We want 125 crore lamps in this country for every one of them, at least one for everyone. We need 700 crores of lamps for every human being on this planet. You cannot do all that by yourself. You must do this much, one for yourself, one for somebody who is dear to you, and one for somebody whom you do not like. కాబట్టి ఈ సంవత్సరంలో పగటిపూట తక్కువగా ఉండి రాత్రిపూట ఎక్కువగా ఉండే ఈ సమయంలో మనం దీపాన్ని వెలిగించడం అన్నది కేవలం మన లౌకిక కార్యాలకు వెలుగు ఎక్కువ అవసరం కనుక అందుకోసము దీపాన్ని వెలిగించడం మొదటి ప్రయోజనం అయితే, మనలో మన జీవితాల్లో కాంతిని పెంచుకోవడం మరొక ప్రయోజనం. మనము ఇలా ఒక దీపం నుంచి అనేక దీపాలను వెలిగించుకోవాలి. ఆ కార్యాన్ని సాక్షాత్కరింప చేయడానికి భక్తి టీవీ వాళ్ళు చేస్తున్న ప్రయత్నం ప్రశంసనీయం. అయితే ప్రస్తుతమున్న తరుణంలో కేవలం 1 కోటి దీపాలు మాత్రమే సరిపోవు. ప్రస్తుతం మన దేశానికి 125 కోట్ల దీపాలు కావాలి. అలాగే ప్రపంచానికి 700 కోట్ల దీపాలు కావాలి. కనుక మీలో ప్రతి ఒక్కరూ కనీసం రోజుకు 3 దీపాలు వెలిగించండి. దాంట్లో మొదటి దీపం మీకోసం, రెండవ దీపం మీ ఇష్టుల కోసం, మీ బంధుజనుల కోసం, మూడవ దీపం మీరు ఎవరినైతే అంతగా ఇష్టపడరో వారి కోసం. The festivals of India were made in such a way in the past. In this country, we have 365 festivals. Because every day is worth celebrating. So every day was a festival. But slowly we moved from being agricultural families to office-going families. So only when the government gives you a holiday, that is a festival, otherwise it is not a festival. And gradually it is so happening that a festival means there was a time when the whole town or the village came together. It was a time of communion, it was a time of togetherness, it was a time of joy and celebration. But today festival means overeating and watching cinema on the television. So it's very wonderful to see that in the name of festival, all of you have assembled here, and lighting a lamp together is very significant, because lighting a lamp for each other, lighting a lamp for ourselves is a very important part of our lives. నిజానికి మన దేశంలో ఈ పండుగలు
365 రోజులు కొనసాగేవి. అయితే వ్యవసాయదారుల కుటుంబాల నుంచి మనము ఆఫీసులకు కార్యాలయాలకు వెళ్ళే వాళ్ళ కుటుంబాలు పెరుగుతున్న కొద్దీ ఈ ప్రతిరోజు జనులందరూ కలిసి వేడుకగా జరుపుకునే ఉత్సవాల సంఖ్య తగ్గిపోయింది. అయితే ప్రస్తుతం పండుగ అంటే కేవలం నామమాత్రంగా నోటికి అందిన రుచులన్నింటినీ తింటూ టీవీలో సినిమాలు చూడడానికి పరిమితమైంది. అటువంటి పరిస్థితుల్లో ప్రస్తుతం పండుగని తన నిజమైన అర్థంలో అందరూ కలిసి ఒకరి కోసం ఒకరు దీపాలు వెలిగించుకునేటట్లు, తమ కోసం తాము దీపాలు వెలిగించుకునేటట్లు ఈ విధంగా సామూహికంగా కలిసి చేసేటువంటి పరిస్థితిని కల్పించడం ప్రశంసనీయం. This great being, whom in the yogic culture we refer to as Adiyogi, but largely known in the culture as Shiva, the significance of who he is not just the calendar picture that you see. The significance is just this: nowhere else in the history of humanity, either before him or after him, has anybody looked at the nature of the human being, the possibilities of what it means to be human and what are the things you can do with it, the immensity of being human. That is, this small little human being is capable of perceiving the whole cosmos within himself. This possibility he opened up in terms of enhancing, enlarging human perception and experience. No individual ever on this planet has made the contribution that this one great being has done. It is from this context, the possibility that he has created for us, that we bow down to him. It is… today culturally we may be just worshipping him. We have always told you that he is a destroyer. When we say a destroyer, he is the destroyer of your ignorance, he is the destroyer of all limitations, he is the destroyer of all boundaries that you hold for yourself. So your aspiration, if we want to live well, if you want to live well, you must understand this. To live well, you need a functioning body and a functioning brain, and that's all you need. You don't have to call higher powers to live well. This is a serious mistake we're doing. Only when we have aspirations beyond living well, that is when you call for it. You call for higher possibilities only when your aspiration is for higher possibilities. To earn a living, to maintain a family, to run a business, you should not call. You just have to use your body and your brain. That's all it takes, because the Creator has given us this possibility. We are supposed to use this, not save it for the grave. We are supposed to use this body to its best, we are supposed to use this intelligence to its best, and this is not a small gift. Look at every other creature, a worm, insect, bird, animal, whatever you look at it, all of them are managing their own life with a tiny little brain. With such a big brain, we should not have problem managing our lives. So don't look up if you want to live well. If you want to live well, learn to use your body and your brain. But you will see, living well will not be enough. When you're not living well, you think if you have certain amount of wealth or other things, you will be okay. But once you get it, you realize it's not good enough. When you realize that just eating well, sleeping well, being healthy is not good enough, you want something more. When this aspiration comes into you, that is when you must truly utter the word Shiva, because if you prepare this system and just one utterance, you don't have to say it 1,000 times, just one utterance will explode the life energies within you, allowing you to transcend all limitations that you are in. Without preparation, without preparing the soil, if you put the best seed on a stone, nothing is going to happen. So what is needed is preparation. Just simply throwing the name of God all over the place is not going to help. First preparing this, that this is ready. This is soil, this is just the earth that we have picked up. If you prepare the soil well and put the seed that we refer to as Shiva, this is a tremendous phenomena.
Otherwise, you just know it in another word, you sing a song about it, that's not going to help. Prepare the necessary soil, prepare your body, prepare your mind, just one utterance is enough. It will deliver you to a completely new state of experience. చరిత్రలో మొట్టమొదటిసారిగా అంతకు మునుపెన్నడూ జరుగని విధంగా ఈ వ్యక్తి ఈ యోగిని ఎవరినైతే మనము శివుడు అని పిలుచుకుంటున్నామో ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా మానవ సామర్థ్యాన్ని గురించిన ఔన్నత్యాన్ని జనులకు వివరించాడు. ఈ సమస్త విశ్వాన్ని తనలో చూసుకొనగలిగే అత్యున్నతమైనటువంటి సామర్థ్యం మానవుడికి ఉన్నది అని తాను తెలియజేశాడు. అలాగే ఈ శివుణ్ణి మనము లయకారుడిగా కూడా పిలుచుకుంటాం. మనలోని అజ్ఞానాన్ని తొలగించడానికి మాత్రమే తాను లయకారుడయ్యాడు. అలాగని మనము నిజానికి ప్రతి సామాన్యమైనటువంటి కారణం కోసం, లౌకికమైన చిన్న చిన్న సుఖాల కోసం మనము శివుణ్ణి పూజించవలసిన అవసరం లేదు. లౌకికమైన సుఖాల కోసం కావలసినది ఆరోగ్యవంతమైన శరీరం, ఆరోగ్యవంతమైన మనసు. ఇవి ఉంటే మనము సామాన్యంగా హాయిగా జీవించవచ్చు. కేవలం వీటి కోసం మాత్రమే మనము శివుణ్ణి పూజించకూడదు. మనము శివుణ్ణి పూజించవలసినది ఈ లౌకికమైనటువంటి విషయాలు ఎంత మన చెంత ఉన్నా కూడా మనలో అసంతృప్తిని పోగొట్టలేవు అన్న వాస్తవాన్ని గుర్తించినప్పుడు మనము సత్యాన్ని తెలుసుకోవాలని ఆ జిజ్ఞాసతో మనము మాత్రమే శివుణ్ణి పూజించాలి. నిజానికి ఆ సత్యాన్ని గుర్తించకుండా లౌకికమైన విషయాల కోసం, ఈ చిన్న చిన్న సుఖాల కోసం వేలసార్లు శివుణ్ణి గురించి భజనలు చేయడం వల్ల ఉపయోగం లేదు. మనము ఒక చిన్న సామాన్యమైన జీవిని కూడా పరిశీలిస్తే దానికి ఉన్న శారీరక మానసిక సామర్థ్యాల్ని అది పూర్తిగా వినియోగించుకుంటూ తాను జీవించగలిగినటువంటి పరిధిలో పూర్తిగా జీవిస్తుంది. కాబట్టి మనము శివుణ్ణి స్మరించుకోవలసినది ఈ లౌకికమైన విషయాల కోసం కాదు, ఇంతకంటే అతీతమైనటువంటి ఏవైతే పూర్తిగా వాటిని అదుపులో ఉంచుకొనగలగడానికి మనము శివుణ్ణి స్మరించాలి. అలా స్మరించవలసి వచ్చినప్పుడు వేలసార్లు మనం స్మరించవలసిన అవసరం లేదు. ఒక్కసారి పరిపూర్ణంగా మనము హృత్పూర్వకంగా ఆ సమయంలో శివనామాన్ని స్మరిస్తే మనము పరిపూర్ణ స్థితిని పొందగలిగిన వాళ్ళం అవుతాం.